Does anyone choose to be poor or rich? Able-bodied or person with disability? Short or tall, among other choices? Not at all. It is divine's design. So, it is our responsibility to act in a way that protects and preserves the right to life and security of everyone, regardless of who or what they are. However, the bestial urge of self-enrichment with some individuals is turning our way of life upside down. It would seem many atrocities meted out to fellow human beings are due to color, creed, gender, socioeconomic status, infirmities, and many more, present us with a challenge to respond to the question, am I my brother's or my sister's keeper? We are on a trip to Palombe, one of the 3 districts we will visit on this trip. The district is in the southern region of Malawi, bordering Mozambique. It's full of activities, the main being farming, especially in pigeon peas. Our first destination is Mnasi village, group village head Namasolo, in traditional authority Nkumba. It is not easy to locate the village. However, we managed to get there with the help of village head Saidi in traditional authority Genala, that shares borders not only with traditional authority Nkumba, but Mnasi village itself. It is an isolated village facing Mbasa Mountain to the far southeast. What has brought us here are some atrocious activities that reached alarming heights in 2014. On the night of 29th November 2015, here, a gang of 4 men attempted to kill an 18-year-old Alfred Chigalu. Ilagona usiku. Nangu tutu mkanda nadini kapa. Namba kufuru. Wantu amba aturuka. Antu ajatawa. And although the wounds have healed, Alfred is deeply traumatized. Vuto limene tikuliona kwa Alfred Chikalo chifukwa anavulala kwambiri mmutu kukanga ti mutu wake sukuyenda bwino kweni yayi. Nthawi zina amangotutumuka basi ndikuyamba kumaponya myala kumagumula nyumba zimenezi zakhazi kuti khumudisa kwa ife kuti kodi moyo wake wa mwana amene ukhala uli bwanji. Koma nthawi yonse yambuyo yomwe Alfred Chikalo asanavulazidwe zimenezi kunalibe ndipo amatha kulima kumagwira ntchito zake zina ndi zina zothandiza makolo pa khomopa. Koma pamene wanangovulazidwa Alfred Chikalo pakayi panopo kuti alime sakulima iyayi. Kutiso mwina agwire ntchito zina ayi. Kuti ayende sakuyenda ngokhala pa khomo. This is Alfred's room, where the attack exactly took place. His grandmother says the experience has led to Alfred doing strange things in the house. These include digging a grave-like hole in the middle of the room and attempting to smash the house's walls. So, it is apparent Alfred, just like other Malawi's 7,000 to 10,000 people with albinism, lives in fear of losing his life to criminal gangs. We move on. We are overwhelmed to hear that the 4-member gang that attacked Alfred is basically from group village head Saidi. We come to the house to one of the wives of the convicts on Alfred's case. She is busy with her routine household chores, while her son is reconstructing a pit latrine shed. So this house has sense of hygiene. That's interesting. We would want to get her story of her husband's involvement in Alfred's attack. Amunanga kuti azimangidwa. Namangidwa akuti akuganiziridwa mulandu omvulaza munthu. Ndipo ineyo ndinafusa difuso limenelo kuti amunanga mwatengeranji
akuti amunanu tikwafuna chifukwa anthu amene amaenda nawo akuganiziridwa za mulandu, akuganizidwa kuti anavulaza munthu. Ndiye tikuona ngati iwo anthu amenewo amacheza nawo, ndiye tingokaika kuti atha kukhala mgulu lake liti mgulu lomwelo. She alludes to her husband being a brother's keeper. Anyway, we are not judges. Neither are we a court of law. We are yet to see who will tell us the truth. So we seek to corroborate the information with another wife of a convict on the same matter. Ndipo chimene chinachitika munthawi imeneyo chinachena kuti tinene kuti munali kani museptemba paja kunabwera amakondokeza ni mulungu wanga limati sambani. Ndiye anabwera kumakambani nkhanza yokhuza njani khati mankhwala a mtundu wako anchise kandi jani. Ndiye amatati amapezeka kumpoto ndipo amapezeka mtengo ngati umenewo. Nena pale malinga ati mina mazizi wa poti nesima poti zakiti kadhaa zibambwe. Ine sama nzoka kwa mango omva kamakambirana. Ndiye siku na anazanyamuka mulungu wanga uja nikuta kuti weekend ku poto kuja ndaye kumene kuya nango umva futi wa mandikolokozera iya koma nango amva akuimbia na phone akuna kuti aise program ngenda ipeza komaso kunoko namva ku program yachani yaziwo za mafupa a albino ndiye khaise ndikabagwa kuti tani tikambirana. We wonder, how does this physical disorder bring wealth and luck to some people? How? We leave Palombe and head towards Machinga with so many explanations that defy rationality. It has been a long day, and it's a long journey to Machinga, traveling on a winding road through the foot of Chikala Hills. We are heading to Muluka village in traditional authority Mchinguza. As we reach Ntaja Trading Center, where we are to collect Machinga District APAM Chairperson Abudu Bison, we are greeted by strange news that many houses here and in 4 areas such as Zomba and Mangochi, during the night, houses are being painted mysteriously with red materials. As per human instinct, we just have to delay our journey to Muluka and attend to this weird incident. We go around a nearby village to look at the marks. Gosh, it is indeed true. But what is the meaning of this? What is the motive of a painter though? At what time and by what means do they get to these houses? Nobody knows. This is really Malawi. But after more than half a century after extracting itself from the jaws of colonialism. Bizarre. Another maze. We proceed with our journey to the village perched at just a kilometer from Nayuji border to Mozambique. Muluka is located in the valleys of Lake Chiuta. The village is full of life. Herds of domestic animals graze across the valley. Some people have returned from the gardens, while others have gone fishing. Majority women, though, are busy with their household chores since it is lunch hour. We have come to meet the Sitenalas, who have 4 children, 2 daughters and a boy, all with albinism, and a firstborn boy without albinism. The husband is not here, but the wife, Lone, is busy cleaning her utensils. But she is not sure whether she will have relish to go with Nsima she intends to prepare for the family. And we wonder, how does this family survive? Lone's 3-year-old daughter, Chakupasa, was abducted and rescued from criminal gangs on 4th March 2015. Nali mama napita kumunda. Mwenda pita kumunda. Nali 6 goloko. Mekwe ndalima. Bandai ya 8 goloko ni mamba kukuwa kuno. Mai chakupasa mbwele. Ile chadi mwana wanu watenge. Mwana watengedwa ina mendeka siya kasu kutamanga kuno sini nafika iya.
nasata gulu limene limathamangitsa anyamata kumapita uko. Nthawi imeneyo naye chembere wina amapita amachokera kumunda kuzabwera kuno. Atabwera kuno anamva kukuwa iyeyo. Atamva kukuwa amamfusa agi ulira chani akati ndinakulira tu chakupasa wadani watengera. And the house is seriously insecure. Looking at where the 4 children sleep, you would not doubt it's only the divine intervention that makes them see another day. Pakali pano je ndili pa chiopsezo chifukwa sopa ndiye anthu auzalazala chimangachi nimene mukuziwira papa ndili pa chiopsezo kuti kodi chimanga chimene chikamakula ine ndizapanga bwayi nimeso pakhomba mukuonera. Papa mmene mukuonera ndikuagonesa papasi panja ukhoma kosaseka ndikukhala nawo jojo ndezindiziwa kuti kodi nthawi imene kungoti zibwere mwinangolowera ndizapanga nawo chana chiwa nawo. Chakupasa would have lost her life, and her brother, Talandira, would have lost a sister to those who were supposed to be their keepers. Could this be the reason Talandira is always close to Chakupasa, and more so, interested to learn how to use a gun made by her brother Chizondi? Luckily enough, the firstborn son, Chizondi, returns from a hunt of today's relish. Lone now is assured of a proper meal for the family. They immediately get busy preparing the grasshoppers. Was Chizondi not supposed to be at school this time? When we look around, his age mates are all over with their Nankasaka, either coming back from or are in the actual hunt. We conclude many children do not go to school here. But what future do they have for themselves? Only God knows. In most instances, attackers include close relatives, such as fathers and uncles, who appear to be colluding with criminal gangs. We extend our journey to Mangochi. We are here in Group Village Chilembwe, in traditional authority, Nankumba, to meet a traditional doctor, Yesu Maria. The name he claims to have been given by the spirits. Yesu Maria acknowledges that there are indeed some practitioners who believe in using body parts, but says he and his partners have never and will never use any body parts, human or animal, for any condition. Udokotera waifeu tikatenga kumbali ya azatuwera thupi mukacho bino kuti mwina mathupi awo amatagwira ntchito ife zimene simatagwisa ntchito ya koma mwina kwanza tumonga asupa aina kugwisa ntchito koma ife zatu zimakhaza mitengo basi palibenso kuonjezerapo china chilichonse ayi mankhwala amene timamuuza kuti pali chikanje china kuti chofuna kuti kamwere ku nyumba amakatha kumaka momwe kumwa chimene masabata kwanda pa 3 koma sabata 3 amenewa akamaliza ndimene timamuuza kuti ubwesa mphika umene kuti ukamwera mankhwala uyu ndi amabwana omphika ndi mukumipika imene mukuiona apa ndi ntchito imene timagwira ndipo timakwanda pansi kupemphera mulungu amene amene amatuza kuti munthu wewe nakupasa mitengo iyi Graves of people with albinisms have also been targeted by criminals who remove bones. But for what purpose? We have to take our journey back to Zomba to meet a person who has been involved in digging up a grave of a person with albinism. Perhaps we will get to know what fuels this macabre trade. We are specifically going to Zomba Central Prison, where we want to get a story from Shaibu. Zomba Central Prison was built in 1935
and is the only maximum security prison in Malawi. It receives prisoners sentenced to long and life sentences from all over the country and remand prisoners on serious cases, including first offenders. It also receives prisoners sentenced to death. It is a sports day today at Zomba Prison, so we must do our work as quickly as possible. Otherwise, the prisoners will be locked up by 3 p.m. We meet Shaibu. Chimene chinachitika ndakumana ndi azanga amene anandiuza ine kuti ukapeza mafupa alubino ni drama akuti usozi utani usiya, ndipo ine nakwanisadi kunyamuka kuchoka kumachinga kupita kuzomba ndikukapanga fukufuku kuti ndipeze mafupa alubino. Tinathekadi siku lina mwezi wina unachitika zovuta, ine napita nawo kumandako ndikukayika nawo maliro, kenako nampesa munthu ina anandisonyeza laini imene inakufukulidwa inakwiriridwa alubinoyo, ndi pamene ine nakwanisa usiku kunyamuka ndikupita ndikukafukula. Tachoka pamenepo nanyamwa zinthu zija kukaonesa azanga kuti katundu uja ndule ndi amene ndabwera naye, ndi anena kuti chabwino tiyeni tikagulise. Pamene tinafika pana manja trading kuti tikagulise, tinalowa mulumbu, ine ananditusa mwati tioneka imene zimakhalira tiziyeze, ndi ine natuluka kenako akundiyitana. Nthawi imene ndimalowa mwene sipanapite pito utali apolisi ndikubwera kuzandikira. So the macabre trade is also fueled by a belief that the bones of people with albinism contain some magical powers which bring wealth and luck. We will have to go to the actual place where Shaibu tampered with the grave and removed bones in order to sell. Unfortunately, we cannot go with Shaibu as he is incarcerated. So we will rely on the relatives of the person with albinism whose grave was tampered with. The village is somewhere off Zomba Jali Palombe Chitakale Road in traditional authority Mwambo. We meet the relatives in Chinangwa village. The village shares boundaries with Kaliati village to the east. This is the home village of Shaibu, and some of his relatives are in Chinangwa village and other neighboring villages. We are accompanied by village head Chinangwa's advisor and relatives to the graveyard. Agogo kamene afukulidwa ndi ali madengu 2002 imene afukulidwa inamwalira iwo papezeka kuti 2015 kumapeto ndi pamene afukulidwa. Ndiye ineyo titi chikhalire nango na fumu ndi apolisi akudusa musewu tinango yanga natani mwina ni ntchito ya mfumu atabwerako pamene mauzidwa kuti manda agogo ano atani afukulidwa. Ndiye tinanyamuka mtundu kupita kumanda kucha ndikaona kuti pafukulidwa koma timakayika kodi wafukulwa ni ndani. Ndiye tinabwera kukhala monga anthu apa mtundu tipanga bwanji tisanafike kwa satira fumu kuja tinazapezeka kuti apolisi atani abwera. Apolisi ajamene mabwera amabwera ndi anyamata omwe anafukula mandaja. Ndiye titapita kumalo kuja tinapeza kuti mandaja ndi omwewo. Ndi apolisi ndikumafusa manda mmafukulawo ndi alubino, ndi akuti aisi alubino chifukwa chani mafukula manda amenewa. Ndiye mankidwa amene kuti zaditani sinanguti sokonekera. Ndi apolisi ajamafusa kuti mmene mabwera kuno munachokera kuti. Ndi anthu aja amachula komwe analowera kuti ati natenga makasu timagwisa ntchito tochi chifukwa nali usiku masu unali chire. Ndiye tinafukula pamenepo. Ndiye mutafukula munapanga nazo bwanji. Ndiye kuti tafukula tinaza apa sabwana kuna nyamata amene ali kundendeyo ena wanali anzacha azipha chakuti akomwe kuno ndi ulendo wawo. Ndiye amazu kuti zimene mafuna mpange nazo chani. Ndiye ananena kuti azimezi fiti mafuna tigulise 45 million. Ndiye atapita kujapeza mafupa aja si alubino akuti alubino kayama kaya ninyesi. Ndiye ananena kuti chabwino ife izida tani tapangalo zira amene amatani amakhozera. According to the Bible, everything that happens in this world is made to work out according to God's purpose. Nobody chooses what or who to be. We must promote positive perceptions and greater social awareness towards people with albinism. As it is, evidently, authorities and society have dismally failed them, leaving this population group at the mercy of criminal gangs who hunt them down
for their body parts. Bison believes authorities and society have failed to ensure that people with albinism enjoy their full economic, social, cultural rights, including the right to health and education. Ife takhala pasi ngati association kuganiza ndi kulingalira kuti boma likulephera kufuna nsika aka kuifusa boma nkhani ngati imeneyi boma lingo lankhula kuti nsika uli kuti nsika ku Mozambique kupita ku Mozambique kuti nsika uli ku Malawi boma limene likuuzidwa ife ngati association timayesanga di committee kuno kumachinga nyamuka tipeta tikafusifuze ku Mozambique nsika imene ulili koma boma sikuchitapo kanthu kuti athenze ngati imene. One of the Chewa proverbs says, "When the leaf falls, shame be upon the tree." It is said there is a surge in attacks of people with albinism during the rainy season, especially with the growing of crops such as maize. But what does the police say on these sustained attacks and killings of people with albinism? What we have done as police, is, I can say our strategy is threefold. The first is on community awareness. We are conducting awareness meetings in all villages, in all districts, to alert members of the general public that this is the rainy season, and we may have shrubs growing and even maize that may give as a hideout for criminals. So people have to be alert, and they should make sure that they clear all overgrown bushes so that nobody may hide in these bushes. People with albinism are being targeted for their body parts by those who believe that they contain magical powers and bring good luck. Again, the country's high unemployment, constrained economic growth, entrenched inequality, and grinding poverty are among socio-economic factors setting the necessary conditions for harmful beliefs to thrive. The government has an obligation under the African Charter on Human and People's Rights, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights, to ensure safety for all people in Malawi, including vulnerable groups such as people with albinism. But putting violence against people with albinism to an end requires a holistic approach, including tracing and identifying the source of demand for the body parts of people with albinism, and cooperation with neighboring countries such as Mozambique, where there is reason to believe people or body parts are being trafficked across borders. The elusive house in Machinga, where Shaibu took the bones to, could be a good starting point.